Right, good evening everybody. Students, good evening. ये क्या बात हुई? Teachers are wishing me good evening. Students, good evening. Sir, nahi, but yeah, all right. Good evening to all the players, dignitaries, teachers, principals, our stakeholders, everybody present here. On behalf of Sakal Media Group, welcome to this grand awards and accolades ceremony of the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. I'm your host for today, Chaitanya Rathi. Today we have gathered here to celebrate and rejoice in the support, which is your support, towards this new platform for our young and emerging sports personalities. So here we are for the final awards of the 6th edition of School Olympics, an initiative by Sakal Media Group, and we hope to sign off on a flourishing note. As we run to that, I would like to congratulate the winning schools for clinching the titles. The feeling of victory is always wonderful, as is evident from all the happy faces in the audience that are smiling, satisfied, triumphant and proud. However, the journey is also essential. A win and defeat are two important sides of the same coin, and we have strived to bring a smile on the faces of every young participant that has taken part. It is said that journeys are more important and joyful than the destinations. Winning or losing is a part and parcel of the sport, but the journey of each team playing this tournament has been and will always be extremely important for all of us. The spirit of sportsmanship is what we hope for our young children to learn, embody and practice. Along with creating a platform for students, we've also tried to create an awareness for sports among schools through the teachers, children and their parents. We feel that education and sports can go hand in hand so that every child gets both in a balanced manner, and then to firm it up nicely as an important part of his or her schooling journey. This will not only help every child have a well-rounded profile as he or she comes out of school, but also provide a very strong platform to build upon, persevere and try to become India's sports champions. School Olympics has been different from the customary ritual of felicitating the winners. We think that the ritual of felicitating the winners, we think it is also important to acknowledge, honor and respect the commitment, passion, dedication, competitiveness and grit displayed by each participating child in his or her respective school in this tournament, thus keeping the spirit of sportsmanship alive. Winners emerge not as winners due to their strength only, but also due to the quality of the opposition that they play. That's why we believe this is also a significant point in every sport. It's also the opponent that keeps us on our toes. Therefore, with due respect to each team and individual who participated from the opening rounds through all the incremental stages right up to those who reached the finals, let us have a round of applause for every person, every player that made a valuable contribution in making the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023 a huge success. We would also like to take this opportunity to thank our sponsors for the 6th edition of School Olympics. We are grateful to Poonawalla FinCorp for being our chief sponsor and the presenting partner for the 2023 edition. Let's have a round of applause for our title sponsors. We have also received unflinching support from our other sponsors and partners. तालियां हो जाए एक बार सभी पार्टनर्स के लिए. Messrs. BG Chitre Dairy, our gift partner, our associate partner Kumal Realty, our food partner Bhairavi Pure Veg, health partner Aloha Clinics, ground partner Bharati Vidyapeeth and KJ's Educational Institute Trinity, venue partner Dhruv Global School and outdoor partner Shubham Outdoors. And now let's take a look at the School Olympics journey so far, and let me give you a glimpse of how far we have come right from the time we started. So we started in 2014. We had 280 schools participating and over 22,000 registrations across 19 different sports. In 2016, we had 413 schools with 26,000 plus students and 21 sports. In 2017, it rose to 426 schools, 27,000 plus participants,
across 21 sports. In 2018, 440 schools, 28,000 plus participants, and 22 sports. And this happened last 4 years ago before COVID hit us. That time in 2019, we had 447 schools, 29,000 plus participants, and 22 sports. And now this year, in 2023, due to the humongous efforts of everybody involved, we would like to share that the duration of School Olympics this year in 2023 was 20 days. More than 30,000 entries received this year. A round of applause for that. Over 549 participating schools across Pune district, 22 sports disciplines, 431 events, 2,439 medals were awarded, 28 venues were used to play different games, 935 team matches, 9,752 individual matches, 1,600 plus heats, 900 plus officials and 1,000 plus volunteers. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. It's a humongous effort. इतने लोगों को एक साथ लाना. And while we all are enjoying international girls cricket matches and even seeing the women's Premier League shaping up so well, we are thrilled to share that this year we introduced cricket for girls, aiming to encourage and provide a platform to showcase the talent in the sport of cricket. तो एक बार इसके लिए भी तालियां हो जाए. We introduced cricket for girls for the first time. And may I now request Mr. Samrat Fadnes, our editor for Sakal Media Private Limited, to come up and share his thoughts on this initiative of School Olympics. Let's welcome him with a round of applause, everyone. थँक्यू चैतन्य. मी काही भाषण करणार नाही कारण आपण सगळे इथं फक्त मला पालक किती आहेत हात वर करू शकाल पालक. खरं प्रत्येकाचं पुण्याच्या वतीनं आणि सकाळच्या वतीनं मी मनापासून अभिनंदन करतो कारण आपल्यापैकी मी सुद्धा पालक आहे आणि आपण मुलांना अभ्यासाच्या मागं सतत लावून ठेवतो पण तुम्ही सगळ्यांनी मोटिवेट केलं. मला इथं माझ्याच मुलाच्या वर्गातले पॅरेंट्ससुद्धा भेटले ज्यांच्या मुलीनं जिम्नॅस्टिकमध्ये मेडल मिळवलेलं आणि मला असं वाटतं की आपण जितकं काही आत्तापर्यंत वाचलं बोललं की पॅरेंट्स मुलांना स्पोर्ट्समध्ये मोटिवेट करत नाहीत त्याच्याबरोबर अपोजिट पुण्यात आपण एक इतिहास घडवलेला आहे असं मला वाटतं. पालकांचं आपण सगळ्यांनी खरं तर एकमेकांचं मनापासून अभिनंदन करू टाळ्या वाजून एक पालक म्हणून की दुसऱ्याला आपण मोटिवेट केलं. मी भाषणाचे मुद्दे फक्त बाजूला ठेवतो. आम्ही काय करतो आहे सकाळ म्हणून हे थोडक्यात सांगतो. स्वास्थ्यम नावाचा उपक्रम आम्ही गेल्या आठवड्यात घेतला आणि आता आपण स्कूल ऑलिम्पिकच्या समारंभाला उभे आहोत. दोनच मुद्दे फक्त सांगतो मी की मेंटल आणि फिजिकल हेल्थ या दोन विषयांवर सकाळ सातत्यानं काम करतं. आत्ता आपण जे करतो आहोत ते स्वास्थ्यमचा उपक्रम होता हा मेंटल हेल्थचा होता आणि आता आपण स्कूल ऑलिम्पिकच्या कार्यक्रमाला उभा आहोत की बक्षीस समारंभाला जो फिजिकल फिटनेसशी संबंधित कार्यक्रम आहे. फक्त आपण मुलांचा विकास करताना सगळ्या बाजूनी करावा फिजिकल आणि मेंटल करावा हा त्याच्यामागचा उद्देश आहे. त्याच्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम जे सकाळ राबवते त्यामध्ये आपण सगळे सहभागी होत आहेत. आम्हाला चांगले स्पॉन्सर्स पुढे येत आहेत की जे या उपक्रमाला हातभार लावत आहेत. त्या सगळ्यांचे मी सकाळच्या वतीनं मनापासून आभार मानतो धन्यवाद देतो आणि इथं उपस्थित प्रत्येक पॅरेंट्सचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कारण तुमच्यामुळं हा कार्यक्रम हा स्कूल ऑलिम्पिक यशस्वी झाले. 30,000 मुलं ज्यावेळी भाग घेतात त्यावेळी 60,000 पॅरेंट्स त्यांच्या मागं उभं असतात आणि त्याच्यापेक्षा जास्त प्रत्येक विद्यार्थ्यामागं 3 ते 4 शिक्षक उभे असतात. असा लाखो लोकांचा कार्यक्रम आपण इथं सक्सेस केलेला आहे. त्याबद्दल मी सकाळच्या वतीनं प्रत्येकाचं पुन्हा एकदा आभार मानतो धन्यवाद देतो आणि विशेषतः स्कूल्सचे मनापासून प्रिन्सिपलचे अभिनंदन करतो कारण त्यांनी अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत सकाळच्या मागं लागून बऱ्याच स्कूल्सने ॲडमिशन करून घेतल्या. त्यांचे डेट्स पुढं जात होत्या परीक्षा होत्या परीक्षांच्या डेट्स ॲडजस्ट केल्या आणि विशेषतः PT टीचर्स जे इथं PT टीचर्स उपस्थित आहेत सगळ्या शाळांचे PT टीचर्स कोणी आहेत या PT टीचर्सनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. या 20 दिवसांच्या स्पर्धेच्या आधी मुलांची तयारी करून घेण्यापासून मला असं वाटतं की त्या टीचर्सचा आम्ही खरं तर अभय भुतडा सर ज्यावेळी इनॉग्रेशनला आलेले त्या दिवशी हा विषय झाला की आम्ही प्रत्येक PT टीचर्सचं स्वतंत्रपणानं कौतुक करायचं आहे. तुमचे अगदी मनापासून आभार कारण तुमच्यामुळं हा कार्यक्रम ही स्कूल ऑलिम्पिक सक्सेस झाले आणि मला अशी खात्री आहे की आत्ता आपण 30,000 या आकड्यावर आहोत आणि पुढच्या वर्षी आपण 50,000 आकडा ओलांडू आणि पुण्यात एक खूप मोठं स्पोर्ट्सचं एक नवीन कल्चर तयार करू शकू. मी एक शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि थांबतो. आम्ही
मेंटल आणि फिजिकल हेल्थबद्दल मी सकाळ काय करते सांगत होतो आणि त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो तो कुटुंब. आम्ही कुटुंब हा घटक गृहीत धरून सकाळची सगळी रचना केलेली असते. त्याच्यामध्ये अगदी घरातल्या लहान मुलापासून ते आपल्या घरातल्या आजी आजोबापर्यंत प्रत्येकाची काळजी घेण्याची व्यवस्था त्या आमच्या वेगवेगळ्या उत्पादनांमध्ये असते. त्याच्यातला एक महत्त्वाचा जो अलीकडच्या काळामध्ये आम्ही केला तो घटक तुम्ही आवर्जून बघा. आम्ही फक्त लहान मुलांसाठी 5वी ते 8वीतल्या मुलांसाठी एक स्वतंत्र न्यूजपेपर काढला. तुम्ही पॅरेंट्स आणि टीचर आवर्जून तो न्यूजपेपर इन एज्युकेशन NI सकाळ आवर्जून बघा. त्यात जो आत्ता मी पार्ट सांगत होतो की मेंटल आणि फिजिकल वेलनेस मुलांचा याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. तर लक्ष दिलं पाहिजे हे नुसतं भाषणं करून उपयोगाचं नाही, तर त्यासाठी कृती केली पाहिजे. आणि ती कृती जशी स्कूलिम्पिक करते आहे, जसं स्वास्थ्यम करता आहे, तसं NIचा अंक करतो आहे, ज्यातून लहान मुलांना एका विशिष्ट वयाच्या वाढीच्या टप्प्यावर आपण काय मदत केली पाहिजे ॲज अ पॅरेंट्स म्हणून. मुलं त्यांचे ते वाढत असतात. या स्पर्धेत भाग घेतलेल्या प्रत्येक मुलानं त्याच्या बळावर भाग घेतला आणि त्याच्या बळावर मेडल मिळवलं. आपलं काम फक्त मागं उभं राहणं असतं आणि ते मागं उभं राहण्याचं काम सकाळ करतं आहे. या मागं उभं राहण्याला आपणही साथ देता, याबद्दल मी सकाळच्या वतीनं पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. अच्छा, सर्व स्टुडंट्स एकदा उभे राहा ना. सगळे स्टुडंट्स, फक्त ओनली द स्टुडंट्स, सगळे स्टुडंट्स उभे राहा ना. आपले टीचर्स, पेरेंट्स जे शेजारी आहेत त्यांच्याकडे बघून लेट्स हॅव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर पेरेंट्स, टीचर्स फॉर बिंग सच अ स्ट्रॉंग सपोर्ट. स्वतःकडे नका बघू स्क्रीनवर, टीचर्सकडे बघा. थँक्यू. प्लीज बी सीटेड. ऑलराइट, सो वी हॅव कॅप्चर्ड अ फ्यू moments, some glimpses of this year's edition of the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023. We have a short video to show all of you all. Let's take a look. Can we have the video, please? Playing for Sakal matches, as many of our students learned many things from the opponents. It is a nice playground, it's a nice platform for everyone to learn new things, like the officials, the coaches, even the teachers were very good. Everything is nice. The opponents were friendly, but as we all know, when matches are going on, everyone has to be the rivals. The experience was like everyone was enthusiastic over here and we really enjoyed it. पुनावाला FinCorp आणि सकाळनी अमेझिंग सायकलिंग इव्हेंट हा ऑर्गनाईज केला आहे. आय एम रिअली प्राऊड ऑफ दॅम. आणि ऑल्सो जे रायडर्स ज्यांनी, म्हणजे मला माहिती आहे तुम्ही सगळ्यांनी तुमचा 100% दिला आहे. सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ ऑल ऑफ यू आणि आय एम व्हेरी ग्लॅड टू बी हिअर. सकाळमुळे तिला एक मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढला आणि जे ऑर्गनायझर आहे, स्पॉन्सर आहेत, त्यांना थँक्स. कारण की तिथून काय झालं, मुलांना एक प्लॅटफॉर्म मिळाला. इथून पुढे तिला आता जे सेकंड प्राईज मिळेल तिला कॉन्फिडन्स वाढला तिला. मी खरं तर सांगेन ना की आपण सगळ्याच जणांच्या पर्सनॅलिटीमध्ये कायम ग्रोथ आणि इम्प्रूव्हमेंटसाठी वाव असतो. आणि ही जी फेज आहे ना आपल्या लहान मुलांची, ही इतकी मॅलिएबल आहे, म्हणजे इतकी फ्लेक्झिबल आहे की या स्टेजमध्ये आपण थोड्या जरी गोष्टी चेंज केल्या तरी त्याचा खूप चांगला इफेक्ट खूप लवकर आपल्याला दिसतो. तर या अशा सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सचा आपल्याला स्कूलच्या बरोबरीने शनिवार आणि रविवार इतका चांगला वापर करता येतो. सगळ्यांशी जेव्हा कनेक्शन, कोलॅबोरेशन, कम्युनिकेशन या तीनही गोष्टी करण्याचा आपण चान्स देतो ना, तेव्हा त्यांच्यातला कॉन्फिडन्स, कमिटमेंट आणि क्लॅरिटी त्यांची खूप वाढत जाते. त्यामुळं अशा सर्व प्लॅटफॉर्मचा पॅरेंट्सनी खरंच खूप चांगला वापर करावा असं माझं मत आहे.
त्याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी असते, जेव्हा मुलं ZP आणि CBSEचा विचार करतात त्यावेळी सिलेक्शन असं असतं की ZPमध्ये एका वजन गटात एका स्कूलकडून 2च मुलं खेळू शकतात, CBSEला एका वजन गटात एका स्कूलकडून एकच मुलगा खेळू शकतो किंवा मुलगी खेळू शकते. पण स्कूलिम्पिकला मात्र मागच्या वर्षीपर्यंत 5 मुलं अलाउड होते, यावर्षी 10 मुलं अलाउड केलेत. मुलांना खेळायला मिळतं आहे, प्लॅटफॉर्म मिळतो आहे, स्वतःला प्रूव्ह करायला चान्स मिळतो आहे. क्या बात है. Loud round of applause everybody. I'm sure हम यहाँ पे we are seeing our future stars of India within these what we saw right now. And ये 30,000 में से definitely a lot of them will represent India at the Olympics in the future. तो चलिए अब बढ़ते हैं towards the rest of the program. We are graced with our dignitaries here. We'd like to acknowledge the presence. May I request Mr. Uday Zadav, CEO of the Sakal Media Group, to come up and welcome our guests, starting with Mr. Manoj Gujran, Chief Compliance Officer of Poonawalla FinCorp Limited, our title sponsors. Zordar taaliyan ho jaye everybody. Let's welcome our guest of honor. And may I request Mr. Zadav to welcome him. Round of applause, everybody. And may I request Mr. Gujran to please say a few words. Check. Abo. First of all, heartiest congratulations to all the winners and to Sakal team for organizing this wonderful event. School Olympics is a great initiative which aims at fostering the physical well-being of children. Sakal has been organizing School Olympics since last 5 seasons in an extremely professional manner and has paved the way for many to dream of being professional athletes. Looking at the dedication and the support from schools, coaches, most importantly parents and associations, I am confident that in the future we will see some of the kids sitting here making it big and representing our nation at various sporting events. So I am very confident and I am very sure that we will be in top 5 or top 3 when the National Olympics or any international Olympics are played. I think these events give a good platform to kids to reach on a larger arena and perform.
I'll speak something about Poonawalla FinCorp. So under the leadership of our managing director, Shri Abhay Butara ji, sorry on his behalf that he was not able to be present here because of some emergency that he has. So we are also on a mission to enable the dreams of millions of our customers by providing them best-in-class customer-centric products and solutions. So we are a retail lending company. We do personal loans, loan to professionals and business loans in the unsecured segment. And the secured segment, we do loan against property, machine, medical equipment financing and pre-owned car financing. So that's our product. We are present pan-India and the corporate office is in Pune. We also believe in giving back to the society and contributing in all possible ways. So we have recently, in the CSR initiatives that we do, we have, taken the initiative of funding of developing a school in the remote areas of Maharashtra. So we have taken up 3 schools, which we are revamping and reforming it to an international level. So all the facilities will be provided, so that is what we are funding. So I think this will be done in next 3-4 months. The schools will be ready by March. When Sakal team approached us, we instantly agreed to support this activity, which promotes a culture of sports and nurtures future sports icons. Once again, congratulations to all the winners and the entire Sakal team for organizing this superb event. I would also like to acknowledge those who did not win this time. Please do not lose heart and continue striving and giving your best. You are all very close to the victory. Let's have a huge round of applause for all our participants. As a socially responsible organization, Poonawalla FinCorp is committed to supporting many such initiatives and endeavors in the coming days. Thank you. No problem. Thank you very much. जितने लोग यहाँ पे उतनी तालियां नहीं बजे. Come on, everybody, allow a round of applause. And on that note, I'd like to invite Mr. Zadav once again to come up and welcome our guest of honor, Mr. Anup Agarwal, Chief Internal Auditor at Poonawalla FinCorp Limited. Thank you very much, sir, for associating with School Olympics. We hope to make this a long-lasting association. Thank you. I'd like to invite our next guest of honor, Mr. Girish Chitre, partner at Chitre Dairy. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. A household name. He's also the director at Chitre Agro and director at MCCIA. विनंती करेन की 2 शब्द बोलावे. नमस्कार. संध्याकाळच्या वेळेस सकाळच्या कार्यक्रमाला आपण भेटलेलो आहे सगळे, परंतु पुन्हा फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूल ऑलिम्पियाड सीझन 6 एक लाखभर लोकांना सगळ्या पुण्यातल्या खेळवलं आणि 20 दिवस खेळवलं आणि खेळायला लावलं, हा जास्त योग्य शब्द आहे. तर मी प्रथम सकाळच्या टीमचं आणि सर्व पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स आणि सर्व विद्यार्थी आणि सर्व शिक्षक, क्रीडा शिक्षक आणि पालकांचं अभिनंदन करतो. चैतन्यनी बरंच काही बोललेलं आहे. मगाशी मी सरांना म्हटलं
की स्कूल ऑलिम्पिक्सबद्दल चैतन्यने एवढी माहिती दिली आणि एवढं त्याचे फायदे सांगितले की आम्हाला काही बोलायला ठेवलेलं नाही. आणि उरलं सुरलं जे होतं ते आपण स्क्रीनवर जे 20-25 दिवस एन्जॉय केलं त्याचे ग्लिम्सेस बघितल्यानंतर तेही संपलं. फक्त मी एवढंच जाता जाता म्हणेन की पुढच्या वर्षी तर आपण भेटणारच आहोत, पण त्याच्याही अगोदर पुण्याला नुकतंच मोस्ट लिव्हेबल सिटी म्हणून जे अवॉर्ड मिळालेला आहे भारताभरात, तर त्याचं कदाचित एक कारण असेल की पुण्यात चितळ्यांचं दूध आहे. पण त्याच्याबरोबरच दुसरं हेही कारण आहे की सकाळचे असे लोकांना जागृत ठेवणारे, खेळायला लावणारे, सुदृढ ठेवणारे, तंदुरुस्त ठेवणारे मनाने आणि शरीराने वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आहेत, कार्यक्रम आहेत. त्यामुळं या सकाळच्या सर्व कार्यक्रमांना आणि त्या पार्टिसिपेट करणाऱ्या सर्व स्पर्धकांना आणि सर्व नागरिकांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. पुण्याचं अभिनंदन करतो की त्यांनी नंबर 1 पटकावला आणि असाच नंबर 1 सतत राहावा याच्याबद्दल मी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. लहानपणीपासून मला जेव्हापासून आठवत आहे चितळेचंच दूध घरी येते आणि त्याच्यानीच जी काही बॉडी बनली आहे झालेली आहे. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पॉन्सर्स एव्हरीबॉडी. अँड वी ऑल्सो हॅव वी आर ऑनर्ड टू हॅव विथ अस अ गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर निखिल कानेटकर, Olympian badminton star from Pune. He is gracing this event. He is Punekar. He represented India in the Summer Olympic Games held in Athens, Greece in the year 2004. Represented our nation in major multi-sports events like Asian Games, Commonwealth Games, South Asian Games. And at world level, he was among the top 50 for not less than 8 years. He retired from international competitive sport in the year 2011. And runs an academy at the Sri Shiv Chhatrapati Sports Complex. He's the director and chief coach in the academy and has mentored many players and inspired them to achieve notable success at various levels. May I request Nikhil to please say a few words. Respected dignitaries, Sakal Media Group, all the sponsors, all the players and parents, I'm very happy to be here today. मला माझे लहानपणीचे दिवस आठवतात कारण first of all I would like to thank Sakal Group because as a player and as a coach they have always supported me right from my childhood. My dear friend Mukund Poddar is here who has covered me throughout my career. आणि मला अजूनही आठवतं आहे की the smallest trophy which I got now in the under 9 or under 10, I still have it in my office today because those are the prized moments. Also, I would like to just share a piece of advice to the players and to the parents ki players la mi manin ki always believe in your dreams. That was the only thing I did and I could reach wherever I could. And parents, I would say it's very important. Congratulations for supporting your children in sports. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. फक्त ensure that we do not put too much pressure on them and let them enjoy the sport. And that is the most important thing. Lastly, I would like to say, just share my experience, what I have learned through sport. The biggest lesson I have learned is how to overcome failure because in sport you always have to fail. आपल्याला आपण नेहमी हारतो. We lose, again we lose, and then we have to figure out how to win. And I think that is the biggest life skill that we learn through sport. And yes, some of you have won medals here, most of you may have not, but that is okay. Participation is more important right now. Believe in your dream, and one day I'm sure all of you will make it. Thank you very much. Thank you so much. All right, so as we are aware that we would not have been able to undertake such a mammoth task without the gratifying support of our sponsors. And for that, we begin with our title sponsor, our presenting sponsor, Poonawalla FinCorp. Poonawalla FinCorp Limited is a Cyrus Poonawalla Group promoted non-banking finance company registered with the RBI and listed on BSE and NSE. They started operations nearly 3 decades ago. The company's identity, P, stands for passion, principles, purpose, people, and possibilities. The company has widespread coverage across 19 states
and has a standalone AUM, that's assets under management, of 20,215 crores as of September 30th, 2023, and employs around 2,300 people. The company's financial services offerings include pre-owned car finance, personal loans, loans to professionals, business loans, loan against property, supply chain finance, machinery loans, medical equipment loans, and consumer loans. We'd once again like to thank Poonawalla FinCorp for associating as the presenting partner for Sakal School Olympics. सभी लोग एक बार जोरदार तालियां हो जाए for our presenting sponsors, Poonawalla FinCorp Limited. We'd also like to thank and share a token of our appreciation with all of our partners. May I request Mr. Samrat Fadnis to please come up on stage and felicitate our sponsors. Starting with our food partner, Bhairavi Pure Veg. May I invite Mr. Rajveer Murkude and Prithviraj Vakankar to please come and accept a token of our gratitude. The tasty food that we had during the tournament is courtesy Bhairavi Pure Veg. Our health partner, Aloha Clinics, Dr. Rituparna Shinde. Our outdoor partner, Shubham Outdoors. May I request Ms. Madhura Mate to come and accept a token of our gratitude on behalf of Mr. Shekhar Mate. Ms. Madhura Mate accepting a token of our gratitude. Thank you very much and thank you Mr. Fadnis for doing the honors. एक बार फिर से सभी स्पॉन्सर्स पार्टनर्स के लिए सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. And now moving ahead with the first award for tonight, which is the best two players of the Poonawalla FinCorp presents the Sakal School Olympics 2023. May I request Mr. Nikhil Kanitkar to please come up and award the champion girl and the champion boy of Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023. And the champion girl is Dipti Turk of Abhinav Vidyalaya English Medium School, Erandwane. She bagged 10 medals for her school, which included 6 golds, 3 silvers and 1 bronze, single-handedly adding 40 points to the school's point tally, which helped the school to secure the overall second position. Fit for a champion. Congratulations. आज दीप्ती ही दीप्तीची बहीण आहे. दीप्तिका नॅशनल्स खेळायला गेलेली आहे, so she could not come here today. But this is Dipti's sister accepting the award on her behalf. Congratulations. And the champion boy of Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023 is Arnav Kadu of Siagarh Springdale Public School, Vadgaon, Budruk. He bagged 8 medals, 8 gold medals, 2 silver medals and 1 bronze medals, contributing a total of 47 points to the school's point tally, which helped the school secure the first position overall. Arnav Kadu.
Cordless mic. Sure. And we'd love to hear from Arnav. But thank you, Nikhil, for doing the honors. Thank you so much. Come on, everybody. Zordar taaliyan ho jaye for Arnav Kadu. Good evening, everyone. My name is Arnav Kadu from Sihangad Springdale Public School. I have received 8 gold, 2 silver and 1 bronze medals in swimming at School Olympics. I am extremely happy with my achievements in this season of School Olympics. I have worked very hard to reach here. From the last 7 years, I am following a very disciplined lifestyle to keep up my performance. Sometimes I also feel down, but the most important 3 words I say to myself, yes, I can. This wouldn't have been possible without the support of my parents, my coaches, sports teachers of my school, and everybody who supported me in my journey. I would also like to thank our school principals and our school supervisors for their constant support. I believe that effort makes you. You will regret it someday if you don't do your best now. It takes time, so practice constantly. Thank you. क्या बात है अर्नव. We will send that. कहाँ पे अर्नव का प्राइस? नीचे? Okay. They will give it to you. But अगर स्पीच देने के लिए भी स्कूल ओलंपिक्स होता तो आई एम श्योर अर्नव वुड विन इन दैट आल्सो, राइट? व्हाट अ फैबुलस स्पीच. ऑलराइट, सो वी वुड नाउ लाइक टू, हाँ अर्नव का प्राइज प्लीज दे दो उसको, ऐसे मत करो. We would now like to thank the people who helped us conduct the School Olympics flawlessly, be it any sport routine. It seemed like an easy and likable job from the outside, but I would like to note that one understands the intricacies of this thankless job when a person actually does it. The organizing team of these sports did an exemplary job in keeping the sanctity of the sport intact and ensuring that the game is and was played in the right spirit. May I request Mr. Manoj Gujran to please come up and honor the efforts of district associations of the teams which helped us make School Olympics an emerging credible platform for aspiring sportspersons of Pune, starting with Pune District Basketball Association. Anybody from the Pune District Basketball Association? अगर आप यहाँ पे रहे तो प्लीज आ जाइए. All our association representatives थोड़ा पास आके रुक जाइए स्टेज के. जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. The Pune District Cricket Association. सर तुमचा बुके राहिला सर. Pune District Cricket Association. They get a trophy, flowers and a gift from Chitre. Pune District Football Association. Football Association आलेले. Thank you. Pune District Football Association. Next, Hockey Maharashtra, please be ready. Hockey Maharashtra से representative. भाई तालियां हो जाए everybody. Hockey Maharashtra. As I said,
इट्स अ थँकलेस जॉब. कारण सगळं ठीक झालं तर कोणी थँक्यू म्हणत नाही, काही चुकलं तर एव्हरीबडी ब्लेम्स देम. दे डू दिस रिलिजियसली. पुणे डिस्ट्रिक्ट खो खो असोसिएशन. खो खो असोसिएशन, या. Thank you very much. Thank you, and thank you, Mr. Gujaran, for doing the honors. May I now invite Mr. Anup Agarwal to come on stage and felicitate a few more associations, starting with the Pune District Kabaddi Association. District Volleyball Association, please be ready next. सर स्माइल करा जरा, आपण कबड्डी नाही खेळत आता, जरा स्माइल करा, चालेल काय? तुम्ही एकदम रेड मारण्याच्या तयारीत वाटतं. थँक यू सो मच फॉर युअर असोसिएशन. पुणे डिस्ट्रिक्ट व्हॉलीबॉल असोसिएशन. May I request a representative from the Anjali Bhagwat Shooting Academy, Pune, to please come up. Thank you very much, sir. Anjali Bhagwat Shooting Academy, Pune. Amateur Aquatics Association. Pune District Amateur Aquatics Association. बच्चे लोग तालियां नहीं बज रही है. Everybody, come on. Pune District Archery Association. Pune District Amateur Athletic Association. Thank you very much. And thank you, Mr. Agarwal, for doing the honors. Thank you so much. एक बार अभी जितने भी एसोसिएशन आए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. May I now request Mr. Girish Chitre to please come up and present a token of our gratitude to the next set of associations, starting with Pune District, Pune District and Metropolitan Badminton Association. Thank you.
Pune City Amateur Boxing Association. Pune District Chess Circle. Thank you, sir. Pune District Chess Circle. Cycling Association of Maharashtra. And Gymnastics Trust. Thank you, Chitre sir. Dhanyawad. May I now request Mr. Nikhil Kanitkar to please come up and felicitate the rest of the associations remaining to be felicitated, starting with Pune District Judo Association. Pune Judo Association. Skating Association of Pune. Pune Metropolitan District Tennis Association. Pune Metropolitan District Tennis Association. Pune District Table Tennis Association. And finally, Talim Sangh, Pune Jilla. तालीम संघ पुणे जिल्हा. Dhanyawad and thank you Nikhil for doing the honors. Once again, let's have a round of applause for all the associations, everybody. They have worked tirelessly to make sure that this event is a huge success. हमारे एक sponsor अभी she's just joined us. So may I request Mr. Uday Zadav to please come up and thank Dr. Rituparna Shinde of Aloha Clinics for their support for the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics Season 6.
Thank you. Check. All right. तो अभी अब now we're going to start with the top 15 schools, 15 से लेके 1 तक. लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि जितने लोग यहाँ पे उतनी तालियां नहीं बज रही. Okay. So what we have to do, what we up, check. What we're going to do now, मेरा लेफ्ट साइड वर्सेस मेरा राइट साइड. देखते किस में ज्यादा जोश है. चेक. ओके. एक दूसरा माइक प्लीज. एट द काउंट ऑफ 3 आप लोगों को चिल्लाना है, चीखना है, ताली बजाना है, जो भी आवाज कर सकते हैं. एटलीस्ट अपने अपने स्कूल तक आवाज जानी चाहिए. ओके. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड. लेट्स सी हु इज लाउडर, लेफ्ट साइड और राइट साइड. ठीक है. रेडी? एट द काउंट ऑफ 1, 3. थोडा ठीक होतं म्हणजे असं तर पण अजून पाहिजे. तर आय एम सेइंग की असं जेव्हा आपले स्कूल येणार आहेत वरती, वी वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू चेक. ओके. दिस साइड. रेडी? आय थिंक इकडे जास्ती आवाज होणार आहे. बघूया. रेडी? ॲट द काउंट ऑफ 1, 2, 3. But anyway, may I request Mr. Agarwal to please come up again because we forgot to felicitate the Taekwondo Association. Sorry, माझ्याकडनं skip झालं तर. Do we have someone from the Pune District Taekwondo Association? The Pune Taekwondo Organization. Thank you, Mr. Agarwal. Okay, so as I said, it's not left side versus right side. Abhi when I say 1, 2, 3, everybody here, okay, पूरे पूना में आवाज जानी चाहिए. We are at the School Olympics. Everybody together. 1, 2, 3. Yes, आज सगळं शिट्ट्या टाळ्या सगळं अलाउड आहे आज. So this is the kind of encouragement we want. And of course, any kind of applause or encouragement from fellow players, teachers, family, parents, everybody, that means a lot to any player, any student. Okay, तो चलिए उनका हौसला और बढ़ाते हैं. So while we recognize the significance of the victory, what holds greater value is the motivation to engage, compete and strive for excellence. Hence, we wish to thank and appreciate the schools which are part of the top 15 list or in the medal tally, but unfortunately did not make it to the top 3 championship awards. Please allow us to share a token of our appreciation on behalf of the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023. May I request Mr. Uday Zadav to please come up on stage and felicitate the few of the schools that I'm going to call out for. For the 15th position, we have Sanskriti School from Bukum. Can we have the sports teacher and principal coming up to accept the award from Sanskriti School, Bukum? नाही, ते वरती नाही येत, ते जागा शोधतायत. मला वाटलं ते वरती येत आहेत. Not there? Okay, not there. 14th position, Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir, Bhugao. Do we have anybody? Do we have the principal or teachers from that? To me? Alright. They won 5 gold, 8 silver and 10 bronze medals. Total points 59. Congratulations. The 13th position, Walnut School, Shivne. They got 7 gold medals, 7 silver medals, 6 bronze medals.
total points 62. Walnut School, Shivne. Round of applause everybody for Walnut School. Congratulations Walnut School. ऑल्सो आपले असोसिएशनचे जितके रिप्रेझेंटेटिव्ह आलेले आहेत प्लीज थांबून राहा. आपण नंतर एक ग्रुप फोटो घेणार आहे. इथं दुसरी रो खाली आहे दोन्ही साईडला, तर प्लीज बसून घ्या, एवढ्या वेळ उभे राहू नका. वी हॅव अ फ्यू अवॉर्ड्स रिमेनिंग. द 12th पोझिशन विखे पाटील मेमोरियल स्कूल, SP रोड. They got 5 gold, 9 silver and 10 bronze. Total points 62. Congratulations Vikhe Patil Memorial School. The 11th position Pawar Public School, Nanded City. They got 10 gold medals, 4 silver medals and 7 bronze medals. Total points tally 69. Congratulations. 10th position MES Bal Shikshan Mandir English Medium School, Kothurud. क्या बात है, मोटी टीम है ये. They got 7 gold, 8 silver, 14 bronze. Total 73 points. Everybody, let's have a round of applause. Come on. You never know इनमें से कौन अगले साल ट्रॉफी जीतेंगे टॉप 3 में से भी. So let's encourage everybody here. Let's keep the sportsman spirit alive. Smile, smile. Yes, thank you. And Dhanyawad Zadav sir. Thank you so much for doing the honors. May I now request Mr. Samrat Fadnis to please come and felicitate the next few schools. On the 9th position, DJ, music thoda down when I'm talking. SPM Public English Medium School, Tilak Road. They got 12 gold medals, 2 silver medals and 7 bronze medals, a total tally of 73 points. Let's get up for the SPM Public English School. Everybody, Tilak Road. नजदीक. Congratulations SPM Public English Medium School, Tilak Road, Pune. Thank you. All parents, teachers, थोडं फक्त कॅमेराच्या मागून घ्या फोटोज. लेट आवर मेन कॅमेराज कॅप्चर. तुम्हाला फोटोज दिले जातील. The 8th position goes to the DSK School, Dhairi.
They won 9 gold, 7 silver and 12 bronze. Total points 78. अर्धे तिकडे अर्धे इकडे थांबा. DSK School Dhairi 8th position overall at the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics Season 6 2023. काही जण उंच मुलं मागे, काही जण बसून घ्या. Let's have a round of applause everybody. Parents and teachers थोडं मागे प्लीज. फोटो मध्ये डिस्टर्बन्स होतोय थोडासा. कॅमेराकडे बघा प्लीज. Congratulations, DSK School Dhairi. ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट. 1 ते 15 ज्या स्कूल्स आहेत ह्या, त्याच्यातले जे मेडल विनर्स आहेत, तुमचे गिफ्ट हॅम्पर्स त्या काउंटरवर तिथे आहेत, चित्रेंच्या काउंटरवर. तर ओनली द स्कूल रेप्रेझेंटेटिव्स नंतर आपलं प्राइज डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर तिथे जाऊन जेवढे मेडल विनर्स आहेत त्यांचे गिफ्ट हॅम्पर्स प्लीज कलेक्ट करावे. द 7th पोझिशन गोज टू सेवा सदन इंग्लिश मीडियम स्कूल एरंडवाने. 8 gold medals, 13 silver medals, 6 bronze medals, total points 85. नाही त्याचे मेडल्स दिसू द्या ना, केवढे मेडल्स घालून आलेत. एकाला एवढे मिळालेत. 11 मेडल्स बाय 1 स्टूडेंट. क्या बात है, अमेजिंग. पीछे वाले तालियां नहीं बज रही. आई कैन सी फ्रॉम हियर. कम ऑन एवरीबॉडी. Congratulations, Seva Southern English Medium School, Erandwane. The 6th position with 11 gold, 8 silver and 11 bronze and total points 90 goes to Sahyadri National School, Varje Malwadi. Congratulations, the 5th position with total points, total tally of 12 gold medals, 7 silver medals, 16 bronze medals, total 103 points, the Symbiosis School, Prabhat Road. अर्धेच आलेत, अर्धे बसायचं काय, अर्धेच. थोडं one step forward, everybody. The Symbiosis School, Prabhat Road.
103 points, 12 gold, 7 silver and 16 bronze. Congratulations, Symbiosis. The fourth position with 14 gold medals, 11 silver medals, 9 bronze medals and a total tally of 112 points. Dr. Kalmadi Shamrao High School, Erandwane. Dr. Kalmadi Shamrao High School, Erandwane. 112 points. Congratulations. And धन्यवाद सम्राट सर फॉर डुईंग द ऑनर्स. थँक्यू सो मच. एकदा हे 15 ते 4 जेवढे स्कूल झाले सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. एव्हरीबॉडी. As I said earlier, it's the quality of the opposition which also matters a lot and it makes you a winner too. It makes them also winners. And now for the final awards for tonight, the championship trophies. Second runners up. They bagged a total of 66 medals comprising of 22 gold, 17 silver and 27 bronze medals. A total of 204 points. मतलब fourth place जिनका आया था, they had 112. So almost 92 points more than the fourth place. The award comprises of a bronze trophy along with a cash prize of 1 lakh rupees. Please give it up for the second runner-up school, Millennium National School, Karve Nagar. May I request Mr. Nikhil Kanetkar to please come up and do the honors and present the bronze trophy to the Millennium National School, Karve Nagar. Everybody, तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए. Come on. एक मिनट स्मोक थोड़ा अंदर आधी फोटो होऊन जाऊन दे. And Millennium National School, थोडे जण पुढचे बसून घ्या थोडे. Millennium National Schoolचा sports staff alone is 40 teachers for sports. 40 different teachers. उद्याच्या पेपरमध्ये फोटो येणार आहे तर थोडंसं खाली बसून घ्या म्हणजे मागे नाव पण दिसेल. हा तो बॅनर नाही दिसला तरी चालेल बिकॉज युअर नेम इज देअर ऑन दिस. याच्यावर नाव आहे तर बॅनर पाहिजे तर लपून घ्या आणि थोडंसं खालती वाकून घ्या.
बसा बसा, फक्त चेहरे दिसू द्या. हा. Okay. Everybody, let's give it up for Millennium National School, Karve Nagar. Zala, photo okay? We'd love to hear from Principal Sir, किंवा sports teacher कोण आले कोणी. Check. Check. Everybody please attention towards the stage. हॅलो, थँक्यू सो मच सकाळ टीम. थँक्यू सो मच सकाळ टीम. ऑल स्पॉन्सर्स, कारण सकाळ टीम आणि स्पॉन्सर्समुळेच हे शक्य होतं. एवढी मोठी टुर्नामेंट करण्यासाठी खूप काही टीम याच्या मागील 4 ते 6 महिन्यामध्ये काम करत असेल. त्यांच्यामुळेच एवढं सक्सेस झालेलं आहे. चैतन्य सरांनी सांगितलं थोड्या वेळापूर्वी की मेंटल आणि फिजिकल हेल्थवर काम करतायत ते. ऑलरेडी मिलेनियम स्कूल ही 2000पासून त्याच्यावर काम करते. एव्हरी डे स्पोर्ट्स असतं आमच्याकडे आणि त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर काम होतं आहे. आणि जे मुलं स्पोर्ट्स खेळतात तीच मुलं अभ्यासामध्ये चांगली असतात. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा, कारण त्यांचं जे फ्रस्ट्रेशन आहे ते 1 तासाच्या स्पोर्ट्समध्ये निघून जातं आणि त्याच्यानंतरच ते अचीव करतात. याचा मी रिटर्नमध्ये डेटा देऊ शकतो ज्यांना काही शंका असेल त्यांच्यासाठी पण. त्याच्यानंतर तुम्ही एक चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण केलेला आहे की कुठली झेडपीची किंवा CBSEची टुर्नामेंट खेळायची असेल तर ती स्कूलसाठी खेळली जाते, ते मुलांना जिंकण्यासाठी खेळतात. पण ही असं एक पॅटर्न आहे की ऑलिम्पिक 4 वर्षाने येतं आणि त्याच्यामध्ये आपला देश आपल्या देशासाठी खेळत असतो. सेम त्या सिच्युएशनमध्ये स्कूल ऑलिम्पिकमध्ये मुलं ही स्कूलसाठी खेळत असतात आणि हाच पॅटर्न आम्हाला खूप आवडला. आणि याच्यामधूनच पुढे जे प्लेयर घडणार आहेत याच्यात सकाळचा खूप मोठा सहभाग असेल. त्यांना मी याच्याबद्दल थँक्यू म्हणेन आणि मी माझे 2 शब्द थांबवतो. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर. माझा मुलगा पण मिलेनियमला जायचा, तर हिज बेसिक फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स was laid at Millennium. So congratulations. Let's have a round of applause for Millennium National School. National School, everybody, Karve Nagar. All right, so now the first runners-up. They bagged a total of 81 medals, 28 gold, 32 silver, and 21 bronze medals. A total tally of 257 points. They get a... अरे थांबा, नाव तर घेऊ द्या, असं कसं? They get a silver trophy along with a cash prize of 2 lakh rupees. May I request Mr. Girish Chitale to come up and present the silver trophy to our first runners-up, Abhinav Vidyalaya English Medium School, Eranwane. आणि हे सर्व फोटो इंस्टाग्रामवर स्कूलम्पिक्स ऑफिशियल हँडलवर अपलोड होणार आहेत. तर प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. त्याच्यावर सगळे फोटोज अपलोड होतील. स्प्रेड आउट एवरीबॉडी. ठीक से स्प्रेड आउट हो जाइए. थोड़ा आधी ऑफिशियल फोटोग्राफर्सना फोटो घेऊ द्या. पेरेंट्स, वी अंडरस्टँड युअर एक्साइटमेंट, बट थोडासा फोटो नीट येऊ द्या. ऑफिशियल फोटोज नीट येऊ द्या प्लीज. हा, जे बसले त्याच्या मागची रो थोडंसं बेंड डाऊन. हा, थोडं स्प्रेड आउट. मागचे थोडे स्प्रेड आउट होऊन जा. थोडं बाहेर इकडे या, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. थोडं या साईडला या. तो चेक पुढे पाहिजे का मागे पाहिजे? चेक ठीक आहे.
Abhinav Vidyalaya English Medium School. Parents, please cooperate. आधी official photograph होऊ द्या आमचा. Trophy थोडी वरती धरा. Trophy, let's have the trophy up. Hold the trophy up. सरळ सरळ सरळ. थोडं सरळ. Straight. Let's have a round of applause, everybody. Abhinav Vidyalaya English Medium School. First runners up get a cash prize of 2 lakh rupees and that beautiful trophy. Okay, 30 seconds for the parents to click pictures. एक मिनट सर, video shot हो दे आमचा. Please don't between. एक video shot हो दे. And then we would love to hear from the principal. Congratulations, Abhinav Vidyalaya English Medium School. अरे थोड़ा अजून आवाज करा. Come on. Lovely. Congratulations. Congratulations. Thank you, and please exit from the left side. May I request my principal madam to please say a few words from the podium. Honorable dignitaries, esteemed guests, and dear students and principals of various schools, I take this opportunity to congratulate all the participants of various schools, because only because of your participation the success of the school Olympics is very, very important. So I congratulate each and every school for their enthusiastic participation, and we are very proud of our student Dipti Tiak for winning the individual championship, and all our school students and the students of various schools for bringing pride to our school. And congratulations to the sports teachers of various schools and our school as well for this prize or award, whatever we have got. And congratulations to all the organizers, Sakal Olympia, for making this platform available for the young sports and budding sports people in this Pune. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, ma'am. And the top 3 schools, Millennium also, please wait back. आपण पुन्हा एकदा proper group photo घेणार आहे. तर Millennium, please wait back. Abhinav also, after this, please wait back. After the entire ceremony is over, we'll have a proper group picture again. Let's have a round of applause, everybody, for Abhinav. 81 medals. And thank you, Chitra sir, for doing the honors. All right, and now the first School Olympic trophy for the winner school with maximum medals. They have bagged 93 medals, of which 27 are gold, 36 are silver, and 30 are bronze, amassing a total of 273 points. The award comprises of a golden trophy along with, मैं पूछना चाहूंगा क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का आप? A cash prize of 3 lakh rupees. May I request Mr.
Manoj Gujran and Mr. Agarwal to please come up to present the winner's trophy to Siagat Springdale Public School, Vadgaon, Budruk. I love the discipline with which the students are coming up. यानंतर आपण सर्व असोसिएशनच्या ऑफिशियल्सचा फोटो घेणार आहे, ग्रुप फोटो. तर सर्व असोसिएशनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह प्लीज वेट बॅक. सर्वांनी स्टेज जवळ यावं. सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव बुद्रुक, 93 मेडल्स. ऑल पेरेंट्स थोड़ा पीछे जाइए, हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर को फोटो नहीं आ रहा है. थोड़ा मागे जा प्लीज. रिक्वेस्ट चलो प्लीज कोऑपरेट. ऑल द पेरेंट्स प्लीज कोऑपरेट. वी विल गिव यू इनफ टाइम टू क्लिक पिक्चर्स. लेकिन मेन फोटो अगर ठीक से नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. दिस इज फॉर द न्यूज़पेपर्स. समोर से थोड़े खाली बसा. एंटायर ऑडियंस, अदर स्कूल्स, लेट्स गिव इट अप फॉर सिंहगढ़ स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल. स्टुडंट्स एक मिनिट, थोडं आपले स्पॉन्सर्सना पण पुढे येऊ द्या, टीचर्सना पण पुढे येऊ द्या फोटोमध्ये. थोडं बसून घ्या, थोडं स्प्रेड आउट. यू कॅन स्प्रेड आउट. अँड ऑल दीज पिक्चर्स विल बी पोस्टेड ऑन आवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम हँडल, स्कूलम्पिक्स ऑफिशियल. स्पॉन्सर्स दोन्ही सरांना प्लीज पुढे येऊ द्या. मनोज सर एंड अनूप सर को आगे आने दीजिए प्लीज. लेट देम कम फॉरवर्ड इन द फ्रेम. बच्चे लोग थोड़ा साइड में हो जाइए प्लीज. लेट दोनों सर को आगे आने दीजिए. हम उनके ही स्पॉन्सरशिप को से आपको ट्रॉफी दे रहे हैं, उनको तो दिखने दीजिए. कैश प्राइज भी उन्हीं से आ रहा है.
I'd like to request the principal to please say a few words. आणि बाकी दोन्ही स्कूल्स प्लीज थांबा, तुमचा ग्रुप फोटो होणार आहे. आणि सर्व असोसिएशनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह याच्यानंतर आपला ग्रुप फोटो होणार आहे आधी, तर प्लीज वेट. Good evening, dear dignitaries, dear parents, all the school principals, all the winners and all the students of all the schools. School Olympics is an ultimate multi-sporting championship that brings together school children to compete, learn and elevate their game. Under the umbrella of School Olympics, they have 22 sports. After a rousing start in 2014, School Olympics now is in its 6th edition in Pune. I thank the organizers for arranging this wonderful event. Today I feel very privileged and honored to stand in front of you all and acknowledge the achievements of our talented students who have made both school and their parents proud. Our young athletes participated in all sports and emerged with flying colors. A huge congratulations to all my students who have definitely set a very exemplary benchmark for the emerging sports persons. We hope that you will continue to achieve brilliance in your respective sports career and other spheres too. Babe Ruth has rightly said, the way a team plays as a whole determines its success, and today we have achieved it. Our school has always provided students with healthy and fairly competitive environment to help them grow in every sphere of activity, academic, sports and or co-curricular activities. At Siagar Springdale Public School, we balance academics with sports. Sports not only develop physical growth, but also our overall attitude towards life, proving the quote of Mahatma Gandhi, education is the all-round development of body, mind and soul. We thank our esteemed President, Professor M.N. Navle Sir, and our Honorable Secretary, Dr. Mrs. Sunanda Navle Madam, for their unwavering guidance and motivation in all our endeavors. They are the guiding force for all our students. We owe our achievements to our parents, sports teachers and participants. Together, we could achieve this award and bring accolades to SSDPS. I would also like to express my gratitude towards our sports teachers who fulfilled their duties meticulously and did not fail to justify their roles and took all the loads of work with a smile. Their relentless efforts have brought laurels to our school. Hats off to your earnest efforts, children. I conclude with the words of Swami Vivekananda. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. We render our heartfelt thanks to the School Olympics for their best efforts to organize this event to bring our sports talents under one aegis. Thank you, the parents and students. Thank you very much, ma'am. Three cheers for Siagar. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Okay, thank you very much, everybody.
मला वाटलं मॅडम उद्याची सुट्टी डिक्लेअर करणार आहेत आउट ऑफ एक्साइटमेंट, पण तसं नाही झालं. मॅडम एव्हरीबडी इज आस्किंग पार्टी काय करणार आहे उद्या एवढ्या पेमेंटची, प्राइज मनीची. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू एव्हरीबडी फ्रॉम सिंहगड. अँड मे आय रिक्वेस्ट, हां पार्टी म्हणजे सगळ्यांना सिंहगडला घेऊन जाणार वरती ट्रेक करून. कॅन आय हॅव ऑल दी असोसिएशन representatives ऑन द स्टेज प्लीज. आणि आपले सर्व स्पॉन्सर्स, गेस्ट ऑफ ऑनर प्लीज कम अप ऑन स्टेज. Can we have all the association representatives on stage? Along with Girish Chitre sir, Nikhil Kaletkar sir, please join us on stage for the group photo. May I also request Mr. Uday Jadhav and Mr. Samrat Fadnis to join us. आता चालेल पोडियम वापरला तर. Thank you, everybody. With that, we come to the end of the awards and accolades ceremony of the Poonawalla FinCorp presents Sakal School Olympics 2023, the season 6. I'm your host Chaitanya Rathi signing off. Thank you so much, everybody, and good luck. And we'll see you back next year
जसं सर म्हणले की पुढच्या वर्षी होपफुली 50,000 स्टुडंट्स पार्टिसिपेट करतील. तर लेट्स प्रिपेअर वेल अँड गिव्ह इट अ बेस्ट शॉट नेक्स्ट इयर. Thank you everybody. Good night and please go home safe. And we'll see you back in school tomorrow morning.